After 4,575 kilometers, 10 nights and 11 days, finally reached home. Welcome back to Guna Rupa travel vlogs. So we are in the Gujarat trip. Gujarat trip lo bhaganga today is the day 9. So ఇప్పుడు అహ్మదాబాద్లో ఉన్నాము. సో ఇప్పుడు అహ్మదాబాద్లో ఉన్న టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ చూసుకొని ఈరోజుకైతే టార్గెట్ అయితే ఓన్లీ అహ్మదాబాద్ ప్లేసెస్. పేర్లు అయితే మాత్రం వెళ్ళే కొద్ది చెప్తాను, ఎందుకంటే నాకు మనం మ్యాప్లో చూడడమే కదా. సో ఆ పేర్లన్నీ మనం వెళ్ళే కొద్ది చెప్తాం మోస్ట్లీ, ఎందుకంటే పిల్లలకి చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనం ఫోర్ట్లు ఇవన్నీ ఏమి వెళ్ళట్లేదు, ఎందుకంటే పిల్లలు అంత ఏముండదు కదా, వాళ్ళకి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఉన్న ప్లేసెస్ అయితే వెళ్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు దర్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ కార్ కదా, సో దే వాంట్ సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పిల్లలకి. సో దట్స్ వేర్ యాక్చువల్లీ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. Yes, Manu wants to play, not to sit in the car. హోటల్ మిలన్లో స్టే చేస్తున్నాము. రూమ్ అయితే ఇంకా ఎందుకు చూపించలేదు, ఎందుకంటే క్వైట్ యావరేజ్గా ఉంది రూమ్ అయితే. సో ఎందుకంటే జస్ట్ ఒక నైట్ పాసిబుల్ అంటే ఎలా అంటే మనం పడుకొని స్నానం చేసి రావడానికి ఇట్స్ వెల్ అనుకుంటే, అందుకే పెద్ద తెలియదు. ఎందుకంటే భవన్ హోటల్స్ మాత్రమే చూపిస్తున్నాను. ఇది మరీ యావరేజ్గా ఉండేసరికి సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు, ఎందుకంటే హోటల్ హైవేకి దగ్గరలో ఉంటుంది, చాలామందికి అంత ప్రిఫరబుల్ ఆప్షన్ ఉండదు కాబట్టి. సో అందుకే హోటల్ అయితే చూపించలేదు, బట్ పేరు అయితే చెప్తాను. హోటల్ మిలన్ అండ్ సైకేజ్ అనే రోడ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ see no one is wearing helmets here, so that means that I don't know whether that rule is there or not. Now we are in Kankaria lake. అహ్మదాబాద్లో టూరిస్ట్ ప్లేసెస్లో నెంబర్ 1 ఇది ఉంది. పిల్లలకు కూడా కొంచెం అడ్వెంచర్స్ లాగా ఉంది, కానీ ప్రతి ఒక్కటి టికెట్ అన్నట్టు. లైక్ కార్ పార్కింగ్ 90 రూపీస్ అండ్ ఎంట్రన్స్ 10 రూపీస్, మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీకి సెపరేట్ రేట్.
We're in Gandhi Ashramam. Now we are in Gandhi Ashramam, Sabarmathi Ashramam. Come. No, this is also one of the visiting place. English lo kuda undi. 1920s hut పోయేది. సో దిస్ ఇస్ ద శబర్మతి వాకింగ్ పాయింట్ కూడా ఉంది. ఇది వచ్చి శబర్మతి రివర్. నీట్గా చేస్తారు వాకింగ్ పాత్లు అన్నీ. నైస్. చెడు బాబేట బా. This is the Kasturi Baram. This is the and ఇది 1918 నుంచి 1930 వరకు గాంధీజీ ఉన్న ప్లేస్. నైస్. గాంధీ. ఎవరు రాశారు లెటర్ టు is also Gandhi Nana when he 1976 1996 1899 1921 1918 యాక్చువల్గా అహ్మదాబాద్ అండ్ గాంధీనగర్లో కూడా ఈవెన్ యూ కెన్ స్పెండ్ 2 days అని అంత మంచి ప్లేస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మాకు కిడ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఐ ప్రిఫర్డ్ మోస్ట్లీ ద కిడ్స్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నది. అందుకే కంకరియా లేక్ ఒకటి, అక్షరధాము, సబర్మతి ఆశ్రమం ఈ 3 మాత్రం చూడగలిగాము ఒక రోజులో. సో ఈ కంకరియా లేక్ పిల్లలదంతా బాగుంది. చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి పిల్లలకైతే. డెఫినెట్లీ విజిట్ చేయండి పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు. తర్వాత సబర్మతి ఆశ్రమం ఏంటంటే మన గాంధీ గురించి, లైక్ మన మహాత్మా గాంధీజీ ఆయన జీవిత చరిత్ర. ఆయన 1918 నుంచి 1930 వరకు అక్కడ ఉన్నారంట. సో ఇవన్నీ మొత్తం ఒక మనకేం తెలుసా రిలీజియస్ ఏమంటారు ప్యాట్రియాటిక్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్నట్టు అక్కడికి వెళ్తే. సో అదొకటి. ఇంకోటి అక్షరధామ్ ఎక్కడ మనం వీడియో అయితే క్యాప్చర్ చేయలేదు, ఎందుకంటే స్ట్రిక్ట్లీ మొబైల్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఈవెన్ బయట నుంచి కూడా ఏం కనపడలేదు తీద్దామన్నా. సో కానీ మేమైతే వెళ్ళాము లోపలికి. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద చాలా బాగుంది అక్షరధామ్ టెంపుల్. శ్రీ హరినారాయణ గురించి, ఆ భగవాన్ గురించి జీవిత చరిత్ర అంతా, ప్లస్ లేజర్ షో. ద వన్ మస్ట్ విజిట్ ద లేజర్ షో ఇన్ అక్షరధామ్. 40 minutes ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. అదైతే చాలా బాగా అనిపించింది. ఆ వాటర్ షో అంటారు, లేకపోతే అంటే వాటర్ తరపున ఒక తెరలా వచ్చి అంటే హ్యూమన్స్ కూడా వస్తారు అన్నట్టు మధ్యలో నాటకం లాగా.
ప్లస్ నాటకం ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఫైర్, మన జీవిత సత్యం గురించి చెప్పే ఒక వాటర్ షో లాంటిది అది. సో 45 minutes. అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మహమ్మదాబాద్, గాంధీనగర్, ఇట్లా అక్షర్ధామ్ టెంపుల్లో లేజర్ షోని అయితే మిస్ అవ్వమాకండి. సో అదైతే చాలా మస్ట్ విజిట్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద వీడియో. ఏ డే ఇన్ అహ్మదాబాద్. ఇది బాగానే మీకు అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.